φορέσουμε κάτι, μιλάμε κανονικά, είμαστε ok. Με το μικρόφωνο. Οπότε εγώ ξεκινάω 2 κουβέντες, λέω, και θέτω κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά. Αρχικά να πούμε ότι το ζήτημα της καινοτομίας είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους και έχει πάρει, κατά την άποψή μου, μία πιο, αν θέλετε, εξεζητημένη και εξειδικευμένη μορφή πλέον, γιατί οι νέες τεχνολογίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα ιδιαίτερα, είναι στην πρώτη γραμμή του σύγχρονου επιχειρήν. Μπαίνουν δηλαδή πολύ δυναμικά στο αναπτυξιακό πρότυπο, ας το πω, της χώρας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω τις ερωτήσεις, θα πω κατευθείαν στο ψητό. Εγώ είμαι υπεύθυνος για τις startup. Υπάρχει κάποιος που ασχολείται? Έχεις κάνει startup. Ωραία. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ουσιαστικά ανοίγουν δρόμους και οφείλω να πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήδη μπαίνει στο λεξιλόγιό μας το ζήτημα του επιχειρήν, της καινοτομίας, και σιγά σιγά χρησιμοποιούμε λέξεις οι οποίες για κάποιες γενιές αρχίζουν και γίνονται δυσνόητες. Δηλαδή για τους πατεράδες μας, για τη δικιά μου τη γενιά, αν μιλήσουμε και πούμε ότι έχουμε τους founders, οι οποίοι θα πρέπει να βρούνε τους investors για να μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε innovation και να κάνουμε scale-up, αυτό για ένα μεγάλο κομμάτι πλέον του κόσμου δεν μπορεί να πει τίποτα. Όμως, έτσι είναι η πρόοδος και όπως πολύ σωστά είπε η Γενικός, ένα βασικό στοιχείο που υπάρχει πλέον σε αυτή τη νέα εποχή είναι ότι αλλάζουν οι ρόλοι. Το mentoring γίνεται περισσότερο από εσάς προς εμάς. Ενώ πριν από λίγα χρόνια γινόταν το αντίθετο. Όπως και η έννοια της επιχειρηματικότητας. Όποιος σήμερα μιλήσει αρνητικά για το επιχειρήν είναι έξω από τον κόσμο. Στην Ελλάδα, γιατί παρότι είπα ότι το mentoring το κάνετε εσείς προς εμάς, έχω λιγάκι εκπαιδευτικό ακόμα έτσι, πνεύμα και ενημερωτικό. Πριν από λίγα χρόνια, 10-15 χρόνια, όποιος μιλούσε στην Ελλάδα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και του υγιούς επιχειρήν, ήταν ένα δαχτυλοδεικτούμενο σημαντικό πρόσημο. Ιδιαίτερα, άμα ήταν πολιτικός, σας το λέω ότι ήμουν παθός και μαθός, μιλούσα πριν από 15 χρόνια στην Ελλάδα για την ανάγκη να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, που είναι ο βασικός δρόμος για την ανάπτυξη και την ευημερία του λαού, και ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος αλλά και της κοινωνίας ήταν αρνητικό. Τώρα έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, να ξεκινήσουμε από την κυρία. Εγώ είμαι λιγάκι παραδοσιακός, σε ευνηδίας, έτσι, είμαι λιγάκι ανατρεπτικός. Πες μου τι θα ήθελες περισσότερο, πού ζεις? Στην Αμερική, στη Βοστόνη. Okay. Θα ήθελα να μου πεις πόσο χρόνο είσαι? 23. Και τι κάνεις ακριβώς? Δουλεύω για το Εισαγγελέα στη Βοστόνη. Οκ, πολύ ωραία. Πέρασε καθόλου η σκέψη σου κάποια στιγμή να έρθεις στην Ελλάδα? Ναι. Θα ήθελα να ζω εδώ. Πες μου τα 3 βασικά σου κίνητρα που θα ήθελες να στα δώσει η χώρα σου για να σκεφτείς πολύ σοβαρά να αφήσεις το μέρος όπου μεγάλωσες και να επιστρέψεις στη χώρα. Δουλειά, ζωή, κανονική, και insurance. Insurance. Yeah. Πιστεύεις ότι η Ελλάδα... Ποια είναι η εικόνα που έχεις αυτή τη στιγμή για τη χώρα τα τελευταία χρόνια από εκεί που είσαι? Με αυτούς τους φίλους που συζητάς, με την οικογένειά σου, με το χώρο που κινείσαι και την καθημερινότητά σου? Προβληματικό, νομίζω. Προβληματικό. Ναι. Πού εστιάζεται περισσότερο το πρόβλημα με τις συζητήσεις που κάνεις για τη χώρα? Τι θα ήθελες να βελτιωθεί? Δεν ξέρω πώς να το πω σε ελληνικά. Πες το αγγλικά. Πες το αγγλικά, θα καταλάβουμε. Reform στα policies χρειάζεται. Whether that's environmental or immigration-wise, there needs to be a lot of reform, I think. Okay. Πολύ ωραία. Έχεις startup? Ναι, έχω μια startup. Πες μας λίγα περισσότερο γι' αυτό. Αυτή η startup τη λένε My Mentor AI και basically θα μιλάω Greekish που είναι ένα μίξ από... Μίλα αγγλικά, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε αγγλικά.
Okay. It's an e-learning platform for students who every student can upload their study material and they have a personalized tutor that can help them with their studies. And on this platform, you have the PDF and the AI has the context of the PDF. And on these chapters, you can generate flashcards, quizzes, interactive lessons, podcasts, and high-quality summaries. Okay. And for how long now have you been working on that? I've been working on this startup for like 2 years on the project. Are you alone or with a... I have a team. Okay. I have a team. I wouldn't be able to do it without a team. Right. In what stage are you right now? So right now, we just released 6 weeks ago our product on the market. It's our MVP, and we're testing the market. We had really positive feedback, and so we're going to continue with the project. Right. And we're in a fundraising moment right now. Okay. We were able. So you're searching actually for someone to sponsor the whole idea or to. Yeah. We already had initial investments from friends and family to be able to create the product. Mainly me and my founder put the money because especially when you do startup, you have to risk it. You have to put yourself in it or else you won't have the motivation to go forward. And because of this and because of we had the positive feedback from the market, we were able also to get a grant from the government of Italy that might help us. And almost to access this grant, we have to put down money, and that's why we're searching also for investors right now. And we're in the phase that you described before, Right. the phase where we are fundraising, which as a startup founder, I can say it's like the most difficult thing to do. Right. Because especially in countries, for example, Italy or like Greece, which do not have the mentality, the capitalistic mentality of, for example, USA. You're absolutely right. Yeah. It's really difficult to find investors because, for example, in the USA, you can sell your idea and people will invest on that idea. Here, or I don't know about here in Greece, but in Italy, investors have the mentality, where is this going to fail? How can it fail? How can I am sure that this is a safe investment? Right. But a startup in an initial phase is never going to be a safe investment. That's the whole point. And so there's like this loop where founders at my stage get stuck, where they need funds to scale up the product. But it's difficult to get funds because you don't have enough data from the market to show that it's a safe investment. That's a fundamental problem that many startup enterprises facing actually all over Europe, especially in Greece and Italy, where the ecosystem started to raise over the few last years. Because obviously there's not the, we don't have the culture actually, as you really mentioned, and because the whole, environment is completely different than in USA, where the entrepreneurs, they are encouraged to fail because when someone tries to make his own business, he has the right, and it might be a privilege to fail because this is, something that it's a credit, not, a disaster, because you're taking the risk. That shows that you're taking the risk to go on and go on. And you're absolutely right. The problem here in Greece, especially, as far as I know, is that, the investors or business people, they don't really dare to risk a lot, actually, because they want to go the safe way, which means that, this way of thinking keep things very low, actually, at the end of the day. Yeah, you're absolutely right. So we need to work on that. And to be honest, over the last few years, that's why I mentioned before, that the steps that we're making over the last few years, and this is not something that really happens out, from the sky. Actually, there is a strategy from Prime Minister Hatzakis-Kefalogiannis over the few years to become very friendly with the business and make people not be afraid to get into business and to risk actually and to help young people to go on. But this is an ongoing process, actually, and we are actually in the beginning. That's how I perceive the whole situation.
you would like to say something. Yeah, I would like to add that what you said about the USA, that they encourage failing, is correct. And that's not a mentality that's really present here in Europe, because learning happens through trying and failing. And once you fail, you understand where the mistake was, and you can try again. You're getting better and better, right? Yeah, exactly. Right. And It's a learning procedure. this block on failing is also blocking the growth, because you are not able to learn. And the faster you learn, the better you become. And that's why startups in the USA usually explode. They're flying, right? Yeah, because they have the ability, they're encouraged to fail and learn. Exactly. In America, if you go to an investor and say, I have 3 startups that have failed, they will consider you as a founder with experience. Right. That doesn't happen in Italy. Right. You're absolutely right. Your name, please? Aris Loukakos. Hello. So, Χαίρετε. έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό? Ναι, εγώ έχω μεγαλώσει στη Γαλλία. Έχω μεγαλώσει με ελληνική δομή και αυτά που είπε ο συνάδελφος εδώ βλέπω ότι ισχύουν. Έχω γυρίσει εδώ στην Αθήνα και κάνω ένα μεταπτυχιακό. Έχω αρχίσει το Σεπτέμβρη. Το πρώτο σου πτυχίο που είναι? Στη Γαλλία. Σε τι αντικείμενο? Διοίκηση επιχειρήσεων. Και το Masters? International Business and Management. Ωραία. Και βλέπω ότι η νοοτροπία εδώ είναι διαφορετική στην Ελλάδα. Ότι δεν τολμάνε πολύ να αρχίσουν κάτι εδώ στην Ελλάδα. Η νεολαία μας. Ενώ στη Γαλλία είναι πολύ περισσότερα παιδιά που θέλουν να πιάσουν αυτό το κομμάτι της επιχείρησης και ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί δεν τολμάνε εδώ. Εγώ έχω, και εγώ όπως εδώ ο συνάδελφος, δεν είμαι τόσο genius startup. Εγώ με εμπόρευμα ασχολούμαι. Έχω ένα e-shop, το έχω ανοίξει εδώ στην Ελλάδα. Έχω γυρίσει κιόλας γι' αυτό το λόγο και για το μεταπτυχιακό. Συζητήσαμε χθες για μερικά θέματα που δεν γνωρίζει η νεολαία, όπως οι βοήθειες που υπάρχουν για να ανοίξουμε μια νέα επιχείρηση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό για να καταφέρει η νεολαία να τολμήσει περισσότερο παραπάνω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια ότι τα πράγματα ήταν πολύ πιο άσχημα πριν λίγα χρόνια. Ναι. Το όνειρο ενός νέου ανθρώπου πριν από 15 χρόνια δεν ήταν το ίδιο. Ναι. Λυπάμαι να πω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να λυπόμαστε για δεδομένα. Πριν από 15-20 χρόνια, το όνειρο πολλών νέων ήταν να βρει μια δουλειά στο δημόσιο. Αλλάξαμε συνειδητά και με στρατηγικές, εννοώ κυβερνητικά, από το 19 και μετά, αυτό το mentality προσπαθούμε να αλλάξουμε. Και βλέπουμε όντως ότι στο κομμάτι του business πλέον πολλά παιδιά θέλουν να μπουν. Και πολλοί startups, πολλοί founders πλέον. Άρα σίγουρα είμαστε σε μια φάση μετάβασης, αλλά προφανώς έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε. Και δεν χρειάζεται να είσαι genius, να σου πω την αλήθεια. Καταλάβω πώς το είπες. Μόνο και μόνο το γεγονός ότι μπήκες μέσα στο κομμάτι του επιχειρήν είναι πολύ σημαντικό και κατά την άποψή μου, γιατί και εγώ όλοι μας έχουμε μια προσωπική ιστορία, και εγώ από εμπορική οικογένεια κατάγομαι, πολιτής αυτοκινήτων ο πατέρας μου, λαμαρινάς ήταν, κατασκεύαζε αυτοκίνητα. Η καινοτομία είναι παντού. Η καινοτομία στο μυαλό μας είναι συνδεδεμένη τις περισσότερες φορές με τις νέες τεχνολογίες. Όμως, η καινοτομία είναι μια ούτε καν επιλογή, ούτε καν στρατηγική επιλογή. Είναι μια διαρκής κουλτούρα που πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Στην επιχείρησή μας, εγώ θα σε έλεγα και στη ζωή μας. Ακόμα και ο τρόπος που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αν την κάνουμε αλλιότερα, δηλαδή αν καθόσασταν, τοποθετούσαν εσείς και με πυροβολούσατε εμένα, τότε ήταν μια καινοτομία. Ήταν αλλιώς. Άρα, οτιδήποτε, να το πω λιγάκι έτσι λυρικά, κάνουμε, σκεφτόμαστε, επιχειρούμε out of the box, είναι καινοτομία. Με στόχο βεβαίως να προσφέρει κάτι σαν προστιθέμενη αξία. Γιατί αυτό το έχουμε και στην έρευνα. Ξέρετε, οι ερευνητές πολλές φορές μπερδεύουν το κομμάτι της ευρεσιτεχνίας με την εξέλιξη και την καινοτομία. Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι καινούριο, πρέπει να προσθέτεις κάτι στην κοινωνία. Να το πω πολύ απλά, μπορεί να γελάσετε κάποιοι, και ο κύριος Γρανάζης στο Mickey Mouse έκανε πολλές εφευρέσεις. Δεν είχε όμως τίποτα στο τέλος σήμερα σε αυτό για την κοινωνία.
Πρέπει λοιπόν η εφεύρεση είναι άλλο, η ευρεσιτεχνία είναι άλλο, η καινοτομία είναι άλλο. Όλα μαζί πάντως στο τέλος πρέπει να καταλήγουν σε κάτι που θα βοηθάει την κοινωνία. Να έχει εμπορική αξία, είτε σαν προϊόν είτε σαν υπηρεσία, και να προσθέτει αξία στη ζωή μας. Μιλάμε τώρα ελληνικά, τα κάναμε mixed. Μιλάμε ελληνικά, μιλάμε. Πρότιμο στα αγγλικά. Στα αγγλικά. αγγλικά. Ναι. Okay. So, tell us a few things about yourself, please. My name's Tas Mitaros, and I'm from Australia. If there's something else I can add to this conversation, perhaps an optimistic point, is I think with the advent of artificial intelligence, this is potentially has the potential to disrupt, I guess, the barriers to entry to entrepreneurship. So this is perhaps taking a step back from what we've been talking about, where we're saying investment into entrepreneurship, but to go from, say, conception of an idea to actually executing on that idea. The advent of AI allows us to shortcut the skill gap that we have, where we can take that idea and where ordinarily we wouldn't be able to take it a few steps further and actually execute on it. With the addition of AI, we can get that extra step further. So I think it's not all doom and gloom. I think there are some things about AI that we're all scared about. I think a lot of my fellow compatriots here around my age are maybe afraid that we might lose our jobs or we don't know what the future looks like. But I think there is a lot of opportunity if we choose to embrace that, and especially how it relates to the startup ecosystem. Okay. Well, θα σας κάνω, I'll give you a question which is common for everybody. If you were an advisor, my advisor, consultant, and I would ask you, please give me a report tomorrow, 3 things that I have to do in order to make your life easier, people's life easier, and businesses' life easier. What would be 3 basic things? What would you advise me to do? You're hired. Not really, but okay. So, and I will be very rash. Give me tomorrow morning at 10 o'clock, unless you are fired. I'm thinking. I just put some pressure in the scenario, actually. But just give me a couple of ideas. I mean, what would you ask for someone who has the power to, to legislate, to make a legislation, to inspire people, everything that would be very useful for Greece and for Greek young people, actually. I'm gonna answer this question as a startup founder that advises like a powerful person in the government on what to do to remove this block of and fear of failing. And these 3 things would be, first of all, for example, in Delaware, it's really easy to create a company because you don't have to put down money as a founder. Okay. So if you make it easy economically for people to be able to create companies and quickly iterate on their ideas, that would help a lot. Like also economic incentives, which there are grants already, I suppose, that help people. Right. But also like from the tax point of view, help them on that. That's the first thing. Second of all, surely people have to be informed. Like this fear, to be able to deal with this fear of failing, there have to be like controlled scenarios where young people are put, for example, hackathons, right? Because hackathons, you can, you're given an idea and you have to develop this idea in like 24, 36 hours. And sometimes out of these hackathons, quality ideas that can be turned into businesses come out. And that really helps you to show you that there's nothing to fear in trying. There's nothing to fear in failing. Absolutely. And the third thing, because you asked for 3 things, right? Right, you remember very well. I might need a little bit more time for that one. Okay. Please. Εγώ το πρώτο πράγμα θα έλεγα η οργάνωση. Να υπάρχει μια καλή οργάνωση για να μην βουλιάζουμε. Να ξέρουμε που
πρέπει να αρχίσουμε, να έχουμε στόχους, θέλω να πω, κοντινούς στόχους για να φέρουν μελλοντικούς στόχους. Το δεύτερο πράγμα θα ήταν ότι η πληροφορία είναι δωρεάν και έχουμε πρόσβαση σε πολλές πληροφορίες και δεν χρειάζεται να περιμένουμε να μας έρθουν οι πληροφορίες. Μπορούμε να πάμε και να τις πάρουμε από μόνοι μας. Και το τρίτο, όπως το έχει πει ένας πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που είναι μέσα στη φυλακή τώρα αυτή τη στιγμή, ή βγήκε νομίζω, βγήκε. Έχει πει ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ιδέα, η ιδέα φέρνει τα λεφτά. Αυτό το πράγμα. Οκ. Ευχαριστώ. I would say, this may be cutting it short, but speed, effectiveness, and consistency would be the three things that I would say. Okay. Okay, you give me some titles, okay? That's the shortest report I ever had, but anyway. Sorry! No, that's okay, that's okay. That put me in the process, you know, of thinking and being very creative. So, okay, thank you very much. If there's something in addition I can add to what my fellow panelists said, I think it's keep it simple, don't reinvent the wheel. So we just mentioned before that we have, well, in the United States, there's a culture for failure, to encourage failure and to iterate and iterate. I think it would be very wise to leverage the existing network to learn from that rather than to try and create something ourselves totally from nothing. So I think if we can leverage our existing Diaspora network and learn from those mistakes that we've made in other parts of the world, in other economies and in other industries, I think that's a huge point of leverage that we can use. Okay, okay. How much time do we have, actually? Do we have a... Okay, do we have a few minutes ago? Oh, okay, here it is now. I just saw it. Oh, we have plenty of time. Right. No. No. 5 to 10 minutes is okay? Okay, so I will ask you a different question, which is much more concrete, let's say. Here in Greece, okay, we are very optimistic about, you know, create an ecosystem and put all the stakeholders of the ecosystem to speak to each other, actually, to collaborate, which is a big project for me, because I'm in this position for the last six months, and one of my, you know, what I see actually is that we have very interesting stakeholders, you know, have investors, business angels, we have new people, but they are not, you know, connected. Actually, they are not they don't collaborate. And what I think it's a very crucial for me is not only to invest in the basic cities, actually, which is Athens and Thessaloniki. Thessaloniki is my hometown, actually, and this is the second biggest city in Greece, in the northern part of Greece. So things really are happening, especially over the few last years in Thessaloniki as well. But the thing is that, and the national purpose has to be to put people in peripheral ecosystems as well to work together. So what would you suggest if I would like to make Crete, for example, become an ecosystem, very positive ecosystem? What would you think to, what would you advise me exactly, again, but in very concrete way right now, to do if my purpose was in Central Macedonia, for example, to create an ecosystem to work for specific reasons? Because what I'm saying that this, every area has its own needs and its own development, you know, perspective, actually. Different way, the things are different in Crete, and the things are different in Thessaloniki. But we have to have a strategy for, you know, for the whole country, actually. So, if I wanted to make the ecosystem of Crete, for example, to
to be very alive, what would you suggest to me to do? What do you mean with very alive? I'm sorry. We have the investors in Crete. You have the students. We have the enterprises, but they don't collaborate. They don't communicate. So, but we need to have a very, concrete way to develop, to collaborate. I mean, for example, I'm thinking, now I'm taking advantage of our meeting, and I'm getting some ideas, as I understand, for free. So you work for free for me. So I'm thinking to put everybody in a couple of 2 days in Crete, gathering all the stakeholders just to communicate and to see what's going on for the future of Crete, for example. What would you think about that? Or what else I should do? Okay, so actually I am from Crete, so... That's right. Okay. From which town? From Iraklio. Iraklio. Yeah. Nice. And so, sorry to interrupt you. Here in Iraklio we have the ITE. You know the ITE? Iraklio has one of the biggest research centers in Greece. Oh, yeah. We have so ITE is the name of the research center based in Crete and in Iraklio. It's one of the 2 best research centers so it's going to be the connection point for sure. Okay, so there's a difference, like you said, between invention and innovation, because invention is creating something new. Innovation is being able to find a necessity in the market that you can solve with that invention. It's another thing, basically. So to be able to bring something from invention to innovation, except the ideas, you need also execution, because ideas are worth nothing without execution. And to be able to execute, you also need funds, okay? So a thing I would advise to do is create something like the Diaspora Symposium, a place where you bring inventors, so like researchers, innovators, so basically businessmen, startups, and investors that are willing to do risky investments without actually blocking the development of the startups. If you bring these things together, you have the recipe to create a quick innovation, because you have the people that create new things. You have the people that bring those new things to everybody, and you have the funds that can let this happen, because funds and execution are strictly connected in the world we live in. Ωραία. Thank you. Το ερώτημα είναι αυτό. Θέλουμε να βάλουμε όλους τους παίκτες με κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν μαζί. Η Κρήτη έχει διαφορετικές αναπτυξιακές προοπτικές και διαφορετικές ανάγκες από ό,τι έχει ο Εύρος, παραδείγματος χάρη, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, από ό,τι έχει η Δυτική Μακεδονία. Έχει διαφορετικά assets. Έχει και διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικές παραδόσεις. Το θέμα μας είναι όμως, the common idea is how to put all those stakeholders of the ecosystem to work together, actually, in order to serve the local needs and the local development plans. Πώς θα το... Εγώ έχω μια ιδέα, αλλά θέλω μπας και πάρω και τίποτα, όπως είπα, for free από εσάς. Σωστά. Πιστεύω ότι είναι δύσκολη ερώτηση, διότι υπάρχουν πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά έτσι όπως προχωράει η τεχνολογία θα αρχίσουν να χρειάζονται άλλες βοήθειες να βάζουν μέσα στο σύστημα. Οπότε πιστεύω και με το χρόνο σιγά σιγά θα αλλάξει λίγο αυτό. Θα χρησιμοποιούνται πιο πολύ ο ένας με τον άλλον. Άρα αυτό που πιάνω εγώ είναι ένα που το έχω, ότι εκτός από τις νέες επιχειρήσεις, τις startups, οι νέες τεχνολογίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο, γιατί ένας άλλος στόχος δικός μας είναι να εξοικειώσουμε, επιμορφώσουμε, φέρουμε κοντά τις established small businesses, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα το 97% της επιχειρηματικότητας είναι από μικρές έως πολύ μικρές επιχειρήσεις.
3, 5, 7 άτομα, οικογενειακές επιχειρήσεις, όπως είπες, που κατά την άποψή μου πιστεύω ότι με μικρή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και στις μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαμε να τους δώσουμε ένα μπουστάρισμα να ξεφύγουν από τα καθημερινά τους προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ξέρετε ποια είναι: το κόστος, το μισθολογικό κόστος, η αγωνία τους που μόλις ανοίγουν την επιχείρησή τους έχουν να πληρώσουν τουλάχιστον 100 ευρώ για την μισθοδοσία του ενός υπαλλήλου, για το ρεύμα, για το νερό. Έχουν το άγχος. Άρα, οι νέες τεχνολογίες, δικό μου πιστεύω, είναι ότι μπορούν να βοηθήσουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις, μπορώ να πω, ήδη έχουν καταλάβει το νόημα του R&D, που τώρα είναι R&I σε πολλές. Έχουν επενδύσει αρκετά εκατομμύρια οι πολύ μεγάλες. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και αυτό που πιάνω δεύτερο κομμάτι, αυτό που καταλαβαίνω που μου λες, είναι πώς θα βάλουμε σαν stakeholders σε αυτά τα τοπικά αναπτυξιακά πλάνα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Δεν χρειάζεται να είναι μονάχα, γιατί είναι και αυτοί κατά κάποιο τρόπο εν δυνάμει stakeholders του οικοσυστήματος τοπικού. Είμαι εκεί πέρα, σωστά δεν το μεταφράζω? Έτσι, ναι. Ναι. Δηλαδή, από τη μία, οι νέες τεχνολογίες θα μπουν μέσα στην λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από την άλλη, οι ίδιες θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού πλάνου της περιοχής. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό. Thank you. Σου ευχαριστώ. Εσύ με 3 λέξεις θα μου απαντήσεις, είμαι σίγουρος. Σε ξέρω πλέον. I know. Just give me the 3 critical words I need. No. I'm joking. Some ideas, like utilizing the Μ' αρέσει ο δωρικός τρόπος, να ξέρεις. Και εγώ Μακεδόνας είναι και μου αρέσουν τα στακάτα. Δεν χρειάζονται νέα. Α, Β, Γ. Δεν χρειαζόμαστε πολλά. straight to the point. Right. You're absolutely right. Maximizing its location, implementing artificial intelligence to help maximize, and making it more, I guess, attractive to new startup companies to create more opportunities, I think would be a good start. Sure. Okay. Thank you. I think to take it back to first principles, it really comes down to human nature, and that's sort of the common thread amongst everything that we're talking about. I think if you want to get people to move elsewhere and operate somewhere they haven't before, they need incentives. And I think it's important to understand from their position, from an empathy-first approach, why would they want to do that? So how can we understand their position such that we can incentivize them to go from A to B? Okay. Και ξεκινάμε τον τελευταίο γύρο και θα πάμε από εκεί προς τα εδώ για να ολοκληρώσουμε. AI. Όλος ο κόσμος πλέον μιλά για AI. Η χώρα μας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, proactively θα έλεγα. Κάνουμε συνεργασίες με μεγάλους κολοσσούς τεχνητής νοημοσύνης, τόσο της Αμερικής όσο και την Ευρώπη. Πριν από 2 μέρες είχαμε σε επίπεδο πρωθυπουργού τη συνεργασία με τη Mistral AI, που είναι ουσιαστικά μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που ασχολείται με εκπαιδεύσεις του δημοσίου των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι μια startup όμως που έχει μεγάλη επέκταση και έχουμε κάνει και μια συμφωνία με την OpenAI σε επίπεδο εκπαίδευσης το ένα σκέλος και σε επίπεδο startup το άλλο. Θα ήθελα όμως τη δικιά σας άποψη. Έχουμε 3,5 λεπτά, αναλογεί στα 50 δευτερόλεπτα στον καθένα. Πώς βλέπετε αυτή την εποχή του AI? Γιατί σίγουρα είναι μια νέα τεχνολογία. Υπάρχουν και πολλές άλλες, ρομποτική, φωτονική, quantum, θα παίξουν και αυτές το δικό τους ρόλο. Όμως πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι παραπάνω από μια τεχνολογική εξέλιξη, είναι μια νέα εποχή ουσιαστικά. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε τη δικιά σας άποψη, πώς βλέπετε και τη χώρα μας και τη λειτουργία της επιχειρηματικότητας μέσα σε αυτή την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που σίγουρα έχει και προκλήσεις, έχει και ευκαιρίες, έχει και παγίδες. Κάθε νέα εποχή τα έχει όλα. Παρακαλώ. I think for AI, it can be daunting to begin the journey. And I speak from personal experience, and I'm sure people in the room agree with that. I think it's about getting that initial push to get people to dip their toe into AI to begin with, so that you can foster a culture where people are confident to take the reins and continue that. In terms of where AI is going and all the technologies that you mentioned, it's a difficult question to answer because we're at the beginning of this journey and it's so new. But I think it definitely has the
potential to disrupt many industries and especially to benefit Greece greatly. And I think that if we can, as I mentioned before, leverage the diasporic network and how AI is being used in other industries, perhaps more developed, then that should shortcut the path to value. Okay, thank you. I do agree that AI can be daunting and that with most industries it can easily be replaced. But I think looking at the brighter side of it, we could, especially for Greece, using it from the environmental aspect of monitoring emissions and etc. It could benefit the country in that aspect if we utilize it properly. Right. Yeah. Thank you. Και εγώ αυτό θα έλεγα, ότι είναι σημαντικό να το χρησιμοποιούμε και να ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε για να προχωράμε πιο γρήγορα σε κάποια θέματα, να γλιτώνουμε χρόνο, αλλά επίσης είναι καλό να κρατάμε και τις ρίζες μας, να σκεφτόμαστε με το δικό μας μυαλό και όχι με την τεχνητή νοημοσύνη και να είναι πιο πολύ ένα object που να μπορεί να μας πάει λίγο παραπέρα. Αλλά το σημαντικό είναι να κρατάμε το δικό μας μυαλό. Πολύ ωραία. It's a difficult question, and I could speak hours about it, so I'm going to try to compress everything. And it might sound a little bit extreme, but with what I know and how I see the AI situation going, I think this might happen. So AI is an industrial revolution, literally, and it's changing the world. And there are two ways this can go. It can either be extremely bad for us, like destroying society kind of bad, or it can help create some sort of utopia. And what difference, what decides which way we go is how we act. Because what AI does is just repeat patterns. There's not a real understanding of the world, at least for now, until we develop world models, which are not just based on text, but on whole experiences of like we perceive the world, 3D world. Maybe there the AI could learn. But in the situation we are now, it just reflects patterns that it sees. So when we train it, if we show trying to control information or racism or war, that is what the AI will reflect. And one thing that the godfather of AI said that I really liked is the fact that there is one way to save us, just to say, and that is to teach to the AI the mother instinct. Because if you think about it, there's the mother and the newborn. And the mother is physically superior and way more intelligent than the newborn. And yet, the newborn can manipulate the mother. How? Like, if something falls from the table, the newborn goes like this, and the mother will pick it up and bring it to the child. And the child can just throw it again on the floor, and the mother will do the same again. And the way and the speed at which the AI is developing means that in 5-10 years, we will have a machine that will always be right. Like whatever question you ask it, it's going to know the answer better than you. And so the only way to control something that is way smarter than you, that you cannot comprehend, but it can read your mind, is if it cares about you, if it wants to help you develop and grow and learn, which is exactly what a mother wants to do with a child. So if we're able to bring in the training models examples of like the mother helping the child and try to put this instinct in the AI, we might help ourselves go in a direction where AI won't ruin us. Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η συζήτηση. Κλείσαμε με την τεχνητή νοημοσύνη και θέλω να ευχαριστήσω άξιους εκπροσώπους υψηλού επίπεδου της φυσικής νοημοσύνης. Να είστε καλά, συγχαρητήρια.